And now here I'm at my last double crochet. Ya he llegado a mi último medio punto alto. So I'm going to do my half double crochet. Voy a hacer mi punto medio alto. I'll chain 2, dos cadenetas, una, dos, and I'm going to turn my work. Y voy a voltear mi trabajo. Y voy a empezar a hacer nuevamente puntos medios altos hasta llegar al final. Y esto lo voy a repetir un total de 6 veces. So what I'm going to do is I'm going to do half double crochets until I reach the end, and I'm going to repeat this a number of 6 times. So in this case, you do want to do your half double crochet in the stitch that we see here. So quieres empezar a hacer tus puntos medios altos en este punto que vemos aquí. Okay. And we're just going to repeat this for 6 rounds and then we'll come back. Lo repetimos para 6 vueltas y regresamos. And I've reached the end of my 6th row. Ya he llegado al final de mi línea o vuelta número 10. So I'm going to end it off with another half double crochet in the last stitch or chain. Voy a terminarlo con un punto medio alto en el último punto. I'm going to do a 1 chain, voy a hacer una cadeneta, and I am going to cut and fasten off. Voy a cortar y alar. Okay, perfect. And I left a little bit of string here, so I'm just going to pull through. Voy a alar. And I am not going to weave in the ends yet. No voy a coser los lados because I want to take my circle. Quiero coger mi círculo y quiero medir. I'm going to measure it. So this should fit in 3 rows. So it should actually fit in this 3rd row we have here. Se supone que a vuelta redonda caiga en la tercera vuelta. So we have 1, 2, and 3. Tenemos 1, 2 y esta es la tercera vuelta. Okay. Okay, perfect. I'm going to zoom out just a little so y'all can see. Voy a sacarlo un poco para que lo puedan ver. Okay, so this is how we want it to fit. So it's a perfect fit. What we're going to do now is we're going to sew this together, or I'm going to do slip stitches. I'm going to add a little bit more of my thread. Yo lo que voy a hacer es que voy a unir estas dos partes y lo voy a unir con puntos deslizados. So I'm going to put this aside once again. Voy a poner el círculo hacia un lado. I'm going to take more string and I'm going to add it in this last chain. Lo voy a añadir en esta última parte. And I'm just going to pull through. Voy a alar. And I am going to do a knot. Voy a hacer un nudo. Lo voy a hacer doble. I'm going to do a double knot. So 1 and 2. I'm trying to hide this one as well. I'm just going to put it in the middle. Estoy tratando de esconder ese hilo. También lo voy a meter entre medio. And I'll just hide it this way. Y escondo los dos de esta manera. So, now I'm going to put my hook through once again. Voy a poner
mi gancho nuevamente adentro. Voy a alar hilo. I'm going to pull through. Okay. I'm going to chain one. Voy a hacer una cadeneta. Let me hide this once again. Okay, perfect. And now I'm just going to do slip stitches all the way till the end. Lo que voy a hacer es que voy a hacer puntos deslizados hasta el final. Okay, and this is how we do the slip stitches. And they don't have to be perfect, no tienen que estar perfectos. But you want to make sure that you are doing it tight enough because this is going to be the bottle's support. Pero si quieren estar pendiente de hacerlo bastante fuerte porque este va a ser el soporte de la botella. And here I'm going to do my last slip stitch. Y voy a hacer mi último punto deslizado aquí. Now I'm going to end it off with a chain. Voy a terminar con una cadeneta. I am going to leave enough string to weave in. Sí voy a dejar bastante hilo para poder coserlo. So I would say maybe 12 inches. Y halo, and I pull through. And I'll just weave this one as well. También voy a coser ese. So we have two options. Tenemos dos opciones. Because either way it's going to look the same. Dentro o fuera se va a ver igual porque hemos dado vueltas hacia adentro, hacia afuera. If this portion here bothers you, si esta parte aquí le molesta, nada más lo voltea. And it doesn't look, you know, with that portion there. Y no se ve con esa parte aquí sobresaliente. But if you look at it, it looks exactly the same. Pero si lo miras, se ve igualito que la parte del frente. And I'll weave this in as well later. So now that we've finalized what's going to support our bottle, we're going to do the outer portion that is going to support the basket. Ya que hemos terminado lo que va a aguantar o hacer el soporte de la botella, vamos a hacer ahora la parte de afuera. So I want it to be the same height of this supporter. Yo quiero que mi parte de afuera sea la misma altura que este soporte. So what I'm going to do is I'm going to do 10 chains. Voy a hacer 10 cadenetas. And then we'll measure. So we have 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. 10. So if we take our outer border, 10 is perfect in length. If we see here, I'm going to put it to the side so you can see it better. Si vemos 10 cadenetas, es perfecto para la altura. Or I meant the height, not the length, but the height of it. So I'm going to leave it at 10 chains. Yo lo voy a dejar a 10 cadenetas. I'm going to pinch my finger and I'm going to do 2 more chains. Voy a poner mi dedo y voy a hacer 2 cadenetas más. And in the third chain from the hook, I'm going to do a half double crochet. Y en la tercera cadeneta de hacia atrás de la aguja voy a hacer un punto medio alto.
And now I'm just going to continue to do half double crochets. Voy a continuar y hacer puntos medios altos en todas las cadenetas. And here I've arrived at my last chain. Ya he llegado a mi última cadeneta. And now I'm going to do 2 chains and work turning my work. Voy a hacer 2 cadenetas, volteo mi trabajo y sigo. So this I'm going to do. So I'll show you how this is going to work after this round. So yo les voy a enseñar cómo esto va a funcionar después de esta vuelta. So now that I've arrived at my last half double crochet of this round, what we'll be doing is we'll keep on doing rows because what we want is when we're ready to sew it, we will be sewing this way. Let me see if y'all can see this. Okay. So nosotros queremos seguir haciendo vueltas porque de la manera que vamos a coser va a ser de esta manera que quede alzada. So you want to make sure, this really depends on your tension. Quieren estar bien seguros porque esto va a depender mucho de su tensión on the amount of rows that you're going to have to do en todas las vueltas que van a tener que hacer. Once we have all the rounds, it's going to be very similar to this one. Cuando hayamos terminado todas las vueltas, se va a ver bien similar a este en lo largo. It's going to look very similar as in a length from this one. The only thing it's going to be fairly longer. La diferencia va a ser es que va a ser mucho más larga. So once I finalize all my rounds that I need to do the entire border, then we'll come back to be able to sew every piece in. So cuando yo termine todas mis vueltas para crear el borde entero, regresamos para entonces poder coser las piezas. And now I've arrived to my last half double crochet. Ya he llegado a mi último punto medio alto. And I'm going to add a chain. Voy a añadir una cadeneta y voy a cortar dejando bastante hilo. And I'm going to cut, leaving enough thread. And then just fasten off. Y lo voy a amarrar. So this, I'm going to utilize it. So when I finished all this row, or all this part of our project, mine has a total of 63 rounds. So cuando yo terminé la cantidad que necesitaba, terminé con 63 vueltas. So I'll show y'all what we're going to do. Ahora les voy a enseñar qué es lo que procedemos a hacer. So I'm going to try and see if I can put this a little bit higher. Okay. That's fair enough. Ahí está bien. So what we want to do is you want to measure, quieren medir
all the border that we just made. And remember, this is supposed to be a rustic bag. Recuerden que esto se supone que sea una cesta rústica. That's why I wanted to do the edges or the border this way instead of moving upward, because we want it to have that type of manner. So once you put it and you measure it and it measures correctly, where the border is exactly on the border of our circle, then we finished with our border. Cuando ustedes pongan esto exactamente en el mismo borde de su círculo y todo esté bien medido, que cuando lo pongan quede medidito de esta manera, ya hemos terminado con nuestro borde. So it depends on your tension. Like I said earlier, for me it's 63 rounds. Depende de su tensión, cómo están haciendo los puntos. Para mí fueron 63 en este, o 63 vueltas, 63 rounds. So if you have a tighter tension, or if you're using a bigger hook or a smaller hook, you know that these rounds are going to change. Si su tensión es más fuerte, si están usando otro tipo de aguja, una más grande, una más pequeña, esto va a cambiar. Ahora, what I'm going to proceed to do now is I'm going to take my middle portion. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger lo que hicimos para el centro. This is going to be what holds our bottle. Esto va a ser lo que aguante nuestra botella. And we're going to start sewing this in, or attaching it. Vamos a empezar a coserlo o a añadirlo. In order to do that, I am going to be using my needle. Para hacer eso, yo voy a estar utilizando mi aguja. I'm going to use some of this thread that I have here just to take advantage of it. Yo voy a utilizar este hilo que tengo suelto aquí para sacarle provecho. But I'll probably need to add more. Pero seguramente voy a tener que usar más. So now remember, we want our bottle holder to be 3 rounds. The first 3 rounds that we have in our circle. So acuérdense que quieren que el sujetador de su botella quede exactamente en la tercera vuelta que hicimos anteriormente. So what I'm going to do is I'm going to align this portion to the portion that we have where we did our slip stitches. Yo voy a alinear esta parte que ven aquí con la que tiene los puntos que hicimos cada vez que cerramos la vuelta. Así se ve de acuerdo. That way it matches. So what you want to do is you want to take, if you're using the strain, you're going to want to just put it through, put your needle through, and then make sure it comes out of in the middle of our piece. Lo que quieren hacer es coger su aguja, vas a introducirlo, y cuando la vayas a sacar, quieres que salga de una manera que quede en el centro de la pieza. Okay. And there we have our first stitch. Y ahí tenemos la primera cosida. Now, you want to be very careful when you are sewing this together, because we want to make sure that we're sewing in that third row. Quieren estar bien pendiente cuando estén cosiendo esto, porque lo queremos coser en esa tercera vuelta, que sería esta. So I'm going to put my needle in. Voy a introducir mi aguja. I'm going to take it out of the next stitch. Voy a sacarlo por la otra
por el otro punto, voy a alar. And I'm going to keep on turning it. So I'm going to take it, put it through a bottom stitch. Voy a ponerlo en unos puntos, en un punto de los de abajo y lo voy a sacar por el centro. I'm going to take it out in the center. And by doing this, you can see that it's an invisible stitch. Y haciendo esto puedes ver que cuando estamos cosiendo es invisible. La cosida no se ve. And that's what we want. We want it to be a invisible stitch. So I'm going to go back in. Voy a hacerlo nuevamente. I'm going to take it out from the center. And once again, I'm going to put it in one of the stitches. Voy a sacarlo del centro, que salga por la parte de afuera. Después nuevamente lo saco o lo introduzco por uno de los puntos y vuelvo y saco por otro. And I take out of the next stitch. And this is really what I'm going to be doing all the way around. Esto es lo que voy a estar haciendo a vuelta redonda. You don't want to rush it. You want your stitches to be very tight. No quieres hacerlo muy rápido y quieres que la cosida sea bastante fuerte. Okay. And once we have attached this portion, then we'll go ahead and come back. Entonces, cuando ya hayamos cosido todo alrededor, que nos quede paradito así, and you see it standing just like this, then we'll go ahead and come back. Y entonces regresamos. Now that we've attached what's going to hold our bottle, ahora que hemos cosido lo que va a aguantar nuestra botella, I'm going to put this aside. Voy a ponerlo hacia un lado because I am going to go ahead and sew together these both ends of the border. Porque ahora voy a coger y voy a coser o voy a unir las dos esquinas o los dos extremos de nuestro borde de la cesta, of our basket. So in order to do that, so I am going to take a little piece of thread. Voy a tomar un poco de hilo. I am going to add it with my hook. Voy a añadirlo con mi gancho. I'm just going to pull it through. Lo voy a alar para sacarlo por el otro extremo, to take it out of the other end. I'm going to do a knot. Voy a hacer un nudo. And while I'm doing my slip stitches, I'm going to start hiding these threads. Yo lo voy a cerrar con puntos deslizados. I'm going to zoom in. Aquí. Mientras vaya cerrándolo con puntos deslizados, también voy a estar escondiendo mis hilos sueltos. Okay, so now I'm going to insert my hook once again in the same stitch. Voy a añadir o introducir mi gancho por el mismo punto. I'm going to pull thread. Voy a alar
hilo, one chain, una cadeneta, and this is how we're going to start. Y así vamos a empezar. So I'm going to go ahead in the next chain, en el segundo punto, and just do single crochets. Voy a hacer puntos bajos. And I'm going to do it in each stitch. Voy a hacer un punto bajo en cada punto. It should match up because we should have the same amount of stitches on each side. Se supone que les dé correctamente porque tenemos la misma cantidad de puntos en ambos extremos. And as you can see, we're hiding our strains as well. Como pueden ver, los hilos que nos quedan sueltos, estamos también escondiéndolos a la vez. Okay. And we have united both ends. Y ya hemos unido los dos extremos. I'm going to finalize it with a chain, and I'll cut the strain that I have here. Voy a hacer una cadeneta y voy a cortar. I'm going to pull a little bit so I can go ahead and pull through. And these two strains I'm just going to cut. Estos dos que me sobran aquí los voy a recortar. And this one I'll just hide. Y este lo escondo. Now we're ready to go ahead and attach. Ahora estamos listos. I'm going to zoom out once again. And this, don't worry about it. It'll get its shape when you put your bottle inside. De esto no se preocupen porque esto sí toma su forma cuando la botella está puesta. So if you remember, I added where I did all my uniting stitches together. Si recuerdan, estas uniones que tenemos aquí, yo las alineé para que quedaran exactas. So I'm going to be doing the same thing with this portion as well. I am going to put it where you can barely notice it. Lo que hice fue que le di la vuelta. Esta vuelta va a quedar adentro. I want this to be inside instead of outside. And then I'm just going to go ahead and once again measure it. Lo voy a medir nuevamente. And I want this to be exactly where the starting point is as well. Y quiero que quede en el mismo área donde tenemos nuestra costura en esta parte. So, this is fairly flexible. Esto es bastante flexible, así que lo pueden mover. So what I'll do is I'll add some of my string. Voy a añadir un poco de mi hilo, or my twine, right? Because this isn't string. No es hilo, pero del material que estamos usando. And I'll just pull it through, lo halo. I am going to do a knot. Sí, voy a hacer un nudo. And I'll be, once we start sewing, I'll also be hiding that. So I'm going to put it in the inner side. Lo voy a poner por dentro para poder esconderlo.
And now really what we're going to do is we're going to do once again single crochets. Lo que vamos a hacer nuevamente es que vamos a hacer puntos bajos. So I'm going to start off with a chain. Voy a empezar con una cadeneta. And then in each stitch, I'm going to insert my hook on the bottom portion, and then I'll take it out in our border portion. Introduzco mi aguja por la parte de abajo del círculo que tenemos y lo saco por la parte superior de nuestro borde. Then I'm just going to pull through, and then I'll do our single crochet y hago nuestro punto bajo. And I'm going to do this all the way around. Voy a hacer esto a vuelta redonda. And this is how we're going to unite both pieces. Y así es que vamos a unir nuestras dos piezas. Remember, this is a rustic basket, so we want it to look this way. Recuerden que esto es una cesta rústica. Y como es rústica, queremos que se vea de esta manera. You want the details of your crochet to show. Quiere que los detalles de tu tejido se vean en este tipo de cesta. So once I give the entire round, we'll go ahead and come back, do the final touches, and then we're all set. So cuando yo termine y dé toda mi vueltita y cerremos, le damos los últimos toques a nuestra cesta y ya hemos terminado. So now I've arrived at the end of my stitches to attach. Ya he llegado al final de mis puntos bajos para poder añadir las dos piezas. I'm going to leave that in there. That's a strand. Eso lo voy a dejar adentro porque es un hilo suelto. Okay. And we're at the end now. Y estamos en la última parte. And we're going to look for an area. I'm going to have to pull this out. Voy a tener que sacar eso. We're going to look for one of our stitches in order to do a slip stitch. Y vamos a buscar uno de nuestros puntos para poder hacer un punto deslizado y cerrarlo so we can close it. Okay. And we end it off with a slip stitch y lo terminamos con un punto deslizado. I'm going to do a chain one. Voy a hacer una cadeneta. And I'm going to leave a fair amount. I'm going to cut a fair amount so I can just weave it in. Y yo voy a cortar un pedazo bastante largo para poder coserlo. And when you weave, if you have this end, what you want to do is you'll weave it to where we can hide it. Si tienen un pedazo como este, lo vas a esconder o a coser de una manera que quede así escondido. And the same thing you'll do with this end. You'll just weave it in a way where it is actually hidden. It'll look better once I weave it in. So I'm going to zoom out. Voy a sacar la cámara hacia afuera so you can see. Let me see if I can make it a little bit taller. Here, perfect. So remember, the inner portion, it will take its form when you add the bottle. La parte de adentro que sujeta la botella coge su forma cuando pongan la botella adentro.
So a few options that you have to add to this basket. So le voy a dar unas opciones que tienen para poder añadir a su canasta. One thing is you can do single crochets all the way around if you don't want it to look this way. Una opción es que pueden hacer puntos bajos en toda la parte superior si no quieren que se vea así. I'm not doing that because the reason of me doing these stitches was for the basket to look this way. I want it to be a rustic basket. Yo no le voy a hacer puntos bajos porque mi intención de hacer mis puntos hacia el lado era para que me quedara de esta manera porque esto hace que se vea como una canasta rústica. Another thing that you can add, if you'd like, is you can make 2 strands or a holder, so you can carry it. Otra opción que tiene que puedes hacer 2 agarraderos. That's something that you can definitely add. I am not doing that either because I want it as is. And you'll be able to see now what I'm going to add in the middle of the basket. And that way you understand why I'm not putting the strands. Ahora van a poder ver que yo voy a poner dentro de mi canasta, que es la que voy a regalar, y por eso no le voy a poner agarradero. So I'm gonna gift out this basket, but I'll prepare it so y'all can see it now, and then we'll be finished. And as you can see, here we have our rustic basket. I have created also some coasters that I'll be linking the tutorial for the coasters up above. Aquí podemos ver nuestra canasta rústica. También he hecho unos porta vasos que estaré poniendo el paso a paso, el enlace en la parte superior para que lo puedan ver. I hope you guys liked the tutorial. Let me know if you were able to create it. Espero que les haya gustado el paso a paso y me dejan saber si pudieron crearlo. Thank you. Gracias.